9 a.m. sharp, last of the show. When you're working and you're in for your last hour of the day, I should say this is the most exciting part of it all, because you're now summing up your discussions. And then I normally tell people how exciting it is when you're at work and you start very early in the morning, then you're done by 9, you're done by 10 a.m. I think it's early that you're done by 10 a.m. in the morning. It's 1 hour left to get out of the show today morning, but clearly we have a lot of discussions to do and a lot of discussions to have, and it's exactly that where our main focus is going to be entirely. Well, speaking of discussions as they are supposed to be today, like I said, we're going to be joined by Barige Andrew, who is on ground, and pretty much to discuss more about certain things. One, we want to discuss Kampala City Council Authorities move for the city vendors, for example, the vendors, street vendors and hawkers also. Then from the other perspective or the other journey, we will be looking at discussing the issue of data expiry. So today's topics are mainly broad and I should say socio-economical, from the incident of city hawkers and traders in Uganda, where KCCA has set out plans and a guideline under which these vendors will be getting back into business and back to the streets to continue doing their businesses as usual, as they used to. Then also we're going to be discussing the issue of data expiry, then also bundles, and why there is need to at least check on this, and why this that is the Right Honourable Deputy Speaker to Parliament did mention on the issue of addressing this and also communicating to the telecommunication companies to give answers as to why most probably most people definitely have this as a claim. I think if you're to look at it in a perspective, I think all of us have once loaded or have been loading airtime or data for a week, I say. So you load data for a week, and then after a week, before actually the week expires, the data bundles have already expired, and then you ask yourself a question: how did this come to pass? Like, how did this really happen? So pretty much a situation where we are all looking at focusing on different situations, but there are things that you do that you continue doing, and they make it happen for you every other day. Now, from that particular one, we're going on ground with Barige Andrew to see what he has for us this morning and entirely see the discussions as they are supposed to be. So Barige Andrew is on ground and he's going to be taking us through what is coming in from his particular perspective. Later on, we shall be joined by to him and over to him to get the lines and try to understand. But before that, by the way, now what is your take on the issue to do with data? Because I would want this to be a broad discussion with all of us. First and foremost, I think the issue of taxation, when government had introduced the over-the-top tax, that is OTT, back then, Ugandans deliberately, and I'll say this frankly, deliberately failed to pay OTT. Only a few did pay it. It was the 200 per day tax, and you're supposed to pay it. It was the over the top, so it was tax that could pay directly. It wasn't indirect. So government got to realize Ugandans had switched options to virtual private networks, that is the VPNs, to access the internet, because that came freely. Now later on, government realized that now they've not hit the targets they met too, because when you look at URA sets up and say, if in an annual budget we want to hit this target by the end of it all, by the end of the fiscal year, then surprisingly, what happened was URA failed to hit the targets, and government decided to eliminate the OTT and then rather drive it onto the data bundles themselves. So it is actually data that is now going on top. It is actually indirect taxes now. The other time it was directly charged through payment, but now you're only indirectly charged on the data that you pay for. So when you pay your 180, you pay for your 180 MBs, you expect government to chop some taxes off that particular amount of money. Now, from that particular perspective is where our argument is, and where the Right Honourable Deputy Speaker of Parliament had an argument saying that if at all
we're fighting for space, we've paid for this internet, then why then should it expire? I mean, if you look at this argument, it will come in a two-way traffic situation. One is the telecommunication company will tell you it has to expire. You know, terms and conditions definitely apply. Then the speaker also has his own view or his opinion, his humble opinion in regards to that situation and why he still believes it does not have to expire until there are some answers given to it. You know, every time a telecommunication company as well tells you you have unlimited data bundles, then you ask yourself what makes them unlimited, because at the end of it all they are going to expire at the end of it. And then also, if at all you've paid, for example, daily data and you've not been able to utilize it, will still expire. So those are some of the queries with the country that is actually switching to the digital economy, as we are pushing for e-commerce and pushing for businesses to go digital in all aspects. The internet space is providing that for an answer. The internet space is actually giving us answers as to why people have to set up websites for their businesses. People are actually trading via Instagram, Twitter, Facebook, and using different platforms to trade. TikTok, you could say, and that they actually trade various goods and commodities, interact with different clients. But now the issue of internet has become an issue for most of the people. One, when you look at internet connectivity in the country, the speed of the internet in most areas of the country, unless those who are in the city, but then others as you move up country, becomes difficult. And you would see when you go to the northern part of Uganda, southern western part, eastern parts, the more you go away from the city, the more it becomes difficult for you to access fast internet. So that is another issue. Then the other issue will be the internet charges that look very unfavorable sometimes. So that is a more bigger claim. But like I say today, in the SMB on ground, today with Barigi Andrew, we're going to be discussing a broad perspective of topics and ideas. We will be looking at one, city hawkers and city traders, or pretty much the vendors on the streets. Kampala City Council Authority wants them back. This time want to be relocated to different designated areas in a more regulated manner that would see a smart city being pursued. Then also we'll be looking at data and the issue of data expiry in a perspective that the Ugandans do understand. I believe we're all users of data, and every other person who has a smartphone at least has loaded data bundles. Sometimes you've at least been able to at least buy data from a telecommunication company. Not only that, but you've been able to use the internet. You use social media platforms, and without social media platforms, some people literally have a bored day, whether at work, at home, or at school. Pretty much university. I wouldn't want to say school, because most schools in the country do not accept students using phones or mobile phones. Now let's get on ground with Barigi Andrew to see what he has for us this time around in regards to what we are definitely going to be having in regards to that. So from that particular perspective, as we're getting Barigi Andrew, we're looking for Barigi Andrew from more of the details here. Getting back to the SMB discussions now. Before we actually went into a break, we were looking at a broad perspective of the parish development model and how it is actually going to be boosting the agricultural sector. Now, when we look at the PDM, which is being looked at as the possibility or a possible way to push for Ugandan's economy, we mentioned something to do with, we can look at agriculture in sector. In the international updates we had, with Ethiopia goods worth 500 billion in terms of the manufacturing sector. Now, when you draw it in Uganda, the say has been the backbone of the economy. It is that same that we are going to use to push forward. It is that same agriculture that we have to use to at least see that once our farmers get into the money economy, they stay in that money economy. Now, these are the farmers who are either on a small scale or on a large scale. Now, the more they plant or they cultivate, then later on during harvesting periods, they already have a ready market for the agriculture produce, for the agriculture goods. So later on, as things do happen, as they continue to drive business, they have different markets and they have people who are willing to buy these particular ones. Now, let's get to Barigi Andrew on ground this time and to see what he has for us
in regards to the various topics. I did say one was regards to the city hawkers and vendors, then the other was on the issue of data expiry in the country. Down here at Pentagon near the new taxi park, and we are going to discuss the matters of data, as recently the Deputy Speaker of Parliament, that's Thomas Tayebwa, was urging the UCC to enable the telecommunication companies offer the public fair communication services. There are these concerns that data expires when people haven't yet used it, as compared to other countries where data bundles actually don't expire, but they are just activated, just like how you can have your mobile money or your bank account dormant and the bank inquires of you too to make it active. So there has been an issue that why should data expire, and this is affecting quite a lot of Ugandans, most especially those that are running businesses, because you see that these days everything is going e-commerce, digital sales, and when people don't have the access to the data, it's going to be very hard for them to transact the businesses. So today we are down here, we are going to meet the traders and we get their views concerning what do they lose whenever they don't have access to data. And as you know, out there you're watching, you're also probably selling something online, but due to the data hardships. And you know, when this came up recently, we see that the telecommunication companies are giving services like we've seen Chillax bundles, free like bundles which don't expire. But still, the question is, should data expire? Because that's just part of the services they offer. But still, the majority, yes, the biggest percentage of the bundles that is being offered, they really expire. But not only the data bundles, but also the aspect of minutes. For example, you load your minutes, 30 minutes, 1,000. They expire in just one day. Remember, you're a business person. You have to communicate. So the question is, where does that balance which you didn't use go? So today, that's the topic we want to discuss about, as we are going to get the different views of the different people as we explore the subject. So right about now, I'm going to get into a few interviews with some of the traders, and they're going to tell us what do they lose whenever they don't have access to data. So right about now, yes, Sebo. Jebaleko. Live ku Smart 24 TV. Tuzesimye okubako ku Smart 24. Ensonga tuziwulira era ensonga tuziraba tubeebaza nnyo kubanga musitudde obusuubuzi nga Smart 24 at first. Ekyo tukibeebaliza ddala. Tulaba nti katutandisa otegeera ddala ensonga ez'ebyemisolo, tutandisa otegeera ne ku katuli ku data, buli kimu tugenda tukigoberera ddala. Luli ekitaaliwo TV endazaali tezikituwa. Amanya yenze Lwegaba Moses, ndi mwogezi wa kibiina kya UTEA era nga ndi mu busuubuzi era ndi ku mulimu gwange wennyini wenkolera. Bassebo ne bannyabo abali abatulaba, ensonga ya data tugamba nti oba Uganda yafuuse ekizibu, buli kimu kyonna kyafuuse kya bubbi. Ku ssaawa eno tusasulira services zaffe gye walirowoozezza nti kyemba sikozesezza siraba lwaki ate baba kinzijako. Nate companies zino zaafuuse za kivandulo, birabiddwako nga mu Umeme, birabiddwako mu mazzi batu balabye tutategeera. Kati ku ssaawa eno kyennyini kyetukute nti essimu bwafuuka bulamu bwaffe, era bizinesi zaffe ezisinga kati okuva ne lockdown yatandika tukola online business. Naye ekizibu ekiri nti expenses zaffe zeeyongedde okuba ez'amaanyi, naye ng'ekireese ekyo kyonna companies zino eza internet ze zituleetedde obuzibu okubanga tubbibwa nga bannayuganda tuli mu kubbibwa. Kyetusasulira si kyetufuna. Bwe mba nsasulidde budde bwange nti obanguze data wange wa mutwalo, naalikkiriza nti naalibadde mukozesa ng'omutwalo gwange we guli. Naye bo balinga abatupangisa nti batupangisizza lunaku oba ssaawa, nti ffe tusasulira ssaawa okubeera ku intaneti yaabwe, so si kufuna services yaffe mu bujjuvu. So kya bulumi nnyo nga ffe abasuubuzi kitwongeddemu expenses ennene. So tulaba nga twetaaga obwenkanya ng'eggwanga tusobole okuba nga services ze tuba tusasulidde tuzifunira ddala mu butereevu bwazo. So ku ssaawa eno kati oyinza okuba olina order gy'oli mu kukola ku Muchina, kubanga kati awo wetwadda sente tuziwayalinga kuwayo ogenda okubaako ky'oli questing, olina kwogera na Muchina ku simu oba ku computers. So kitufuukidde ekizibu. Oba oli wakati okya communicatinga n'oli omanyi gwe wasasulidde services zo, ogenda okulaba ate oli company ng'ekusazeeko. Kati okuva ate okuyaayana ogenda ofune wonaafuna service okwongerako data, ogenda okudda ku line ng'ate oli yafunye edda tebaakolako, okuddamu okubanga omusisinkana muddemu mwogere, olusi kikutwalira olunaku lulamba. So tusabanga companies zino zituyambe zitegeere kye zirina okutambulirako, tuyambagane
nga bannayuganda tufune ku services zennyini ze tuba tusasulidde tekikoma ku data yekka nekitambulira eddala ku buli service yonna omuntu gy'aba asasulidde omuntu afune service ye mu bulambulukufu so sigamba nti olwaba tukozesa lwa butamanya ate tubbibwe so abakwatwako mu ababeera bategedde ensonga tubasaba mmwe mwennyini nga abakwatwako ab'eggwanga bamemba ba paalamenti abavunaanizibwa ebitongole ebyenjawulo poliisi wano kino kitongole ekya poliisi bannayuganda bali mu kubbibwa ebitongole ebiri waggulu bikozesa obuvunaanyizibwa bwabyo olw'okuba ti byo binenekokko ne bikozesa olukujjukujja okufera okutukutwala nga kufera nakutubbako services zaffe ze tuba tusasulidde so nga abasuubuzi b'eggwanga ekyo kya bulumi kubanga data ye tumwetaagira ddala kyafuuka kitundu ku bulamu bwaffe ne tukolere ddala n'obulambulukufu companies tuziwe kye tuba tuziwadde nazo zituwe services zaffe nga tuba tusasulidde baleme tubala mu budde nti baba tupangisizaako nti kale osasulidde lunaku tutuuke mu mbeera nti nsasulidde eddakiika zange bwe mba sizikozesezza ne bwe mba nzizemu olunaku olw'enkya ntandikire we mba nakomye so kye tusaba tuve mu mbeera y'okubanga tuli mu kubbibwa nga bannayuganda ekisembayo kikyofiirwa buli lw'obanga tosobola kufuna data kikyofiirwa ku ssaawa eno kikyenfiirwa bwe mba sifunye data ku ssimu yange nga bwe nkutegeeza nti data yafuuka kitundu ku bulamu bwaffe nga bannayuganda oba nga abasuubuzi kati atali ku data oba atali ku ssimu nga toli ku internet ku ssaawa eno uganda obanga eyaffe oba toliiko kubanga kati ku ssaawa eno tutunda online business tukola deliveries mu bantu singa mba sikoze ekyo business yange mba wansi ekirala kyenfiirwa nga bwe nkutegeeza nti nyinza okuba nga nkola order n'omuchina bwambulako bwati ku ssaawa eno nyinza okuba nga mbadde nyina kyemmulabyeko kyenjagala ku ssaawa eyo eddakiika zemmubulako oba essaawa zambulako bwati nyinza okuddamu okufuna ebirowoozo okuddamu okwogera naye nengenda okusisinkana ng'ate waliwo omusenega atutte byembadde njagala awo mubutereevu naffe tuba tufiiriddwa butereevu so ng'abasuubuzi kitunyigiriza okutubbirako ddala services zaffe naddala data oyo tusaba n'obuwombeefu Speaker wa Parliament nga bwe yavuddeyo n'akyogerako bireme kuba nga kiboozi nti yamaze byogerako bwogezi bikomaawo tusaba babiteekere ddala mu nkola services ze tusasulira tuzifune nga bannayuganda. Yes, the discussion is about data. Should data really expire? So we are still moving around getting the different views of the different traders right here. What do they think about this situation, why data should really expire? So as you can see, it's a very busy place. People just wake up to work on their stock to make sure that they can make quite enough profits. And yes, we are still getting the views concerning data. Data is everything in the era we live in, the digital era. If you don't have the internet, it's really hard for you to penetrate through the outside markets. Sebo Jebaleko. Ibutelev ku Smart 24 TV oli live. Amanya go Sebo. Amanya Sam. Ku nsonga ya data. Go chicho feedwa buli lw'obanga tosobola afuna data. Kubanga gundi yavuddeyo ngekubiriza ekitongole kya Uganda Communications Commission okubiriza zino company okuwa bannayuganda services eziri fair eza data nga kino kyakuyamba obusuubuzi ogenda maaso gwe ensonga eyo gyogerako ki data ddala ina oku expiring ate waba taliiko ki kyofiirwa ng'omusuubuzi sebo data bwaba taliiko naziwe kati eno ffe wansi gye tukolera ne data tetumukozesa olunaku lulamba mu budde bw'oku teri network ne bwe basimu tokubirwa simu internet tosobola gifuna olw'okuba nti ki teri network kati ne wonojja nombuuza nti ofiirwa ki nti nga bakuteddeko eddakiika 5 neziggwako so kikunyonyola kubanga sibikozesa ekyo ng'okimaze kirala ky'obuuzizza obuuzi kyekira kya expiring anti simukozesa no wansi tukozesa network ya simu kakati engeri gye mutafuna network like network ya simu bw'obaka kibo bw'otwala eri abo bekikwatako kubanga batambuza omutimbagano guno nga namwe gubatuukako bulungi bandi zino batukyusizaamu ko netusobola okuba nti naffe emirimu tugitambuza bulungi kuba bw'oba tokubirwa simu ne client akwagala abatasobola kukufuna bweba internet teriiko batakufuna ate nga n'ekyo kimaze era ate era nabo babinikibwa omusolo nti
gwe wanaabanga naye asabibwa omusolo nga mungi owa netiwaaka y'essimu nga gavumenti emubini solo mungi ate naye era ojja musaasira kubanga alina okunoonya ssente ezo okuziweza. Kati wabanga akuwa eddakiika 5 mu ssaawa 24 bw'oba tozikozesezza n'akusalako ate naye omusaasira kuba naye ali mu bizinesi nga nze gye ndimu kitegere. Andi kati waliwo ensonga okuba nti otaddeko 1000 oguze eddakiika zoba 2 okozesezzaako eddakiika 19 oba tofiirwa. Kyennasoose okuga nti ne wano w'oyimiridde ne bw'okuba essimu teyitamu. Kale ng'ensonga tugivuddeko ey'okuyimirira tukifuule general nti oli waka waliwo omuntu ayagala okukubira essimu oba olina gweyagala oba aliwo akugambye nti sindikira ku byamaguzi byo ndabe webifaanana amakanso kentukeko ewaka ngenda kukusindikira. Kati twogereramu eyo perspective ng'eyo nti otaddeko datawo MB zo nga 10 wetegese okudda ewaka osindikire omuntu probably ali Kenya ayagala kulaba maali naye otuuse ewaka bagambe datawo ali expired. Kituufu naye ate era wakati ate obudde tebuba bwa business buba bwa waka. Obudde buba bwa waka tebaayo business yonna gy'oyinza tambuza. No obudde buba bugenze obwo. Saawa kati gw'osindikira ssaawa 3 oba ogenda kukola ki? Anti nze kyemmanyi omuntu asobola okukubira essimu ku ssaawa 4 n'agamba nti waliwo ekiguddewo waliwo kino kuba nze toba bwenkanya kuba n'abamu essaawa zigenda owera 4-5 ng'essimu zaabwe bazigyeko waba wakyaliwo bizinesi essaawa za bizinesi zitandika okuva ku makya ssaawa 1 mpaka ssaawa 12 okuva 2 buba budde bwa muntu kudda waka kuwummulako. Kati ate gw'ongambira nti oyagala tukole bizinesi nga tuwumbawumba ku nsonga zaamuuko ne tuba nti omuntu bw'akuba essimu asobola oyitamu eno ffe gye tukolera we wasingira ddala obuzibu oba omuntu akubira otuuka okwagala okubira omuntu essimu ena kudduka paka bweru gy'osobola okubira essimu neeyitamu naye bw'oba oli muno munda tosobola yitisaamu ssimu ne bwe bakubira eba teriiko kyekyo. Tweyanziza nnyo. Yes, we are discussing data expiration. Should data really expire? We've had the different views of the different traders, and that's what their perspective. And we've also discovered that some of these buildings where they work from don't have access to better networks. So that's a call to the network companies to increase on the bandwidth to ensure that actually these people, it's been one of the cries they are putting across concerning data. You're talking about data, but they don't also use the data because of their location. Yes, so those are the different views of the different people, what they think about. But we are still getting more insights. What do people think about data expiration? Sebo mukama wange jebaleko. Ale sebo nawe jebala. Sebo oli butelevu ku Smart 24 TV. Sebo. Anyako gwana. Paulo Kigozi. Kati sebo ebiseera bino Parliament yavaayo neyogera ku nsonga okubiriza UCC ng'agamba zino company ezituwa internet ne communication services zifuule services zaabwe fair okugereza nti otaddeko datawo tonnamukozesa ataaweddeko. Kati gwe ng'omusuubuzi kikyofiirwa obanga tolina data ate n'ensonga ya data oku-expiring ogyogerako okinga batya? Ekintu kya data oku-expiring kinkoseza ddala nnyo nga nze omuntu kubanga ogenda n'ogula datawo nga alina expiry date kiba kitegeeza mu obudde bwe baba bampaddemu nina omukozeseza naye ate nga mba nkozeseza ssente zange okumugula kitegeeza obeera onkako okukozesa ekintu ekyange ekyenguze mu budde bw'oba oyagala nkikozesezeemu. Nze ndowooza singa nti mba nkozeseza ssente yange okugula data wange naalibadde mukozesa mu budde bwe mba njagala omukozesezaamu ne kitabaako nti oguze datawo nkuwadde essaawa 3 mu obudde bw'oba tomukozesezza abeera gwako. Ndowooza ekyo nange kiba kinyigiriza ng'omuntu nti onkako okukozesa kyesaagala kuba nsobola obbanga naakagula data wange ne sifuna budde bumukozesa nenfuna ebintataaganyamuko nenzira ku birala ate oluusi ngenda okudda ng'obudde bwe bampadde buweddeko nga data wange aweddeko simukozeseza ate ne kinneetaagisa okuddamu ogula data omulala kati awo mba nkoze loosi yange ya ssente zange zaaguze yasoose awo kiba kinyigiriza nange ng'omuntu. Kati obubaka ki obusembayo bw'oyinza okuwa ezo company ezivunaanyizibwa okutuwa data nga gwe ng'omusuubuzi?
nze ng'omusuubuzi kuba kati ne business nga bw'oziraba ennaku zino tuli mu .com era zonna zitambulira ku internet, twetaaga data. Baali badde bafuna engeri gye batuyizaamu ne tusobola okufuna data talina expire date, nti ne oba omutaddeko leero w'ofunidde obudde osobola okukozesa data wo, oba nsobola obeera wano ku mulimu nembula obudde obubeera ku simu yange okozesa data wange nga ne wemba nzize waka nsobola omukozesa essaawa yonna wemba mwetaagidde. Tweyanziza nnyo ssebo. Okay, recently, was about 2 weeks back, Uganda was celebrating the digital journey transformation, and definitely one of the aspects that the digital transformation should embrace is to ensure that the business transactions are also digitized, to ensure that the Vision 2040 is highly achieved with ultimate relevancy, so that the nation can develop very further. We are still getting views of the different traders. Should data really expire? Mukama wange gyebaleko ndibutelevu ku Smart 24 TV twogera ku mulamu wa data oku expiring utaddeko data wo tonnamukozesa bakugamba weddeko gwe ng'omusuubuzi kikosa kiti ekyo kinyigira ddala kubanga kati ffe ebiseera ebisinga data tulwawo mukozesa naye osobola omugula ekiro just obeereko kubanga ffe tulina emitimbagano muno wifi mweziri toyinza okugula data wo nga ku ssaawa 3 n'ogamba obaka oteekeko n'okozesa ku katono nnyo ogenda otuuka enkeera ekiro eruddemu ogenda okutuukako nga bagamba tekuli bakakozesako katono nnyo nga kugamba naatera okuggwako olina okuddamu okuteekako omulala okugamba embeera nebiranga etutuusiza nga tugenda kuva ku bya data tubeereko misana kokka mu wifi zaffe wano era nga ne wifi batuseera olw'okubeera ekintu ekyo nti data bamutwala mu sipiidi ey'amaanyi osobola okugula gibi namba nogenda ogiddamu ogiteekako n'olabako obugundi butono obwo ogenda okulaba nga bazitemyetemye mu bintu by'ekisi bye tutategeera nakutegeera ekitegeera batunyiriza ddala y'ensonga eyange ssebo. Kati obubaka ki obusemba eri kampuni ezo ezivunaanyizibwa okuwa data gwe ng'omusuubuzi? Kati ekintu ekyo sijja kukulimba osanga bo bennyininyini bye basalawo kitegeera kati toyinza bagamba kati ngaffe abantu bawansi toyinza era kujja n'omugamba nti kampuni ya gundi etereeza ekintu wekityo kitegeera kati bo balina kwetereeza nga bo balina kwetereeza nga bo. Kale mukama wange tweyanziza nnyo. Yes, we are still catching live right here on Smart 24 TV and okay we are yes sir tulina ensonga endala tusasulira services zaffe ne tulina ekizibu nga companies ate zo tezikoze kimala kutuusa internet wansi eno nga mu basements gye tukola ki gye tubeera ne tubanga bwe mba nsasudde ate eno gye nkolera wansi emirimu wansi mwe nkolera nate siina network ekitegeeza bwe mmala olunaku muno nenfuluma okuddayo ewaka okwebaka network mba nsasulidde ya bwereere 10,000 lwange oba 15,000 oba omutwalo babagubbye buki bubbi so tukkiriziganye tusasulire network yaffe oba internet yaffe gye tuba tusasulidde tufuniremu ddala kyennyini kye tuba tulina okubanga tusasulidde eddakiika so siga nti twasasudde kubeerako olunaku ekyo kirina okukyukiramu ddala ate tusaba ne companies zino zijje zireete services wansi mu ffe abakolera mu bizimbe tuliyo bangi tufiirwa kinene nnyo neyanzane wange tweyanziza nnyo obubaka obwo. Another factor is that most of the traders, they work into the basements and you find that they can't access the networks. This is due to the reduced bandwidth. So that's a call upon the telecommunication companies to increase the bandwidth, whereby I can access the internet at any place I am, regardless of any obstacles, whether climate changes or any other factors that can disrupt the signal distribution. Of course, we've been getting the views of the traders concerning the data expiration. Should data really expire? What do you think? And right about now, let's get back to studio with Joram Paul Sonko.